We all need energy. Energy for driving our cars, energy for heating our houses, energy for industrial production. Without energy, there's no economic growth and development. Our society would immediately grind to a halt. A large part of our energy use is in the form of heat. Heat is used in industry for a large range of production processes, but also in our homes, shops and other buildings for heating and hot water production. We must improve the sustainability of our energy system by increasing energy efficiency and by using renewable sources of energy. There are many types of renewable energy, but looking at heat production, bioenergy has the highest potential by far. Heating is an important part of Estonia's energy supply. More than 20% of the total primary energy consumption is used for the production of heat in heating plants and cogeneration units. Next to centralized heat production, large amounts of fuels are used for direct heat production in industry, but also in homes, shops and other buildings. Biomass comprises a wide variety of materials of biological origin, such as wood logs, chips and sawdust, or straw and vegetable oils, but also residues like demolition wood, animal manure and the organic component of municipal waste classify as biomass. Biomass can be used for energy purposes in many ways. We can use biomass to produce electricity, we can use biofuels to drive our cars, but the most important application to date is the production of heat. Biomass has been the dominant fuel throughout history, and many people still heat their houses using firewood in a traditional way. However, over the last decades, modern biomass boilers have been developed that burn biomass more cleanly and efficiently. These biomass boilers are just as convenient and reliable to operate as gas and oil boilers. Logically, modern biomass boilers gain popularity throughout Europe. And within Europe, Estonia is a frontrunner in this field. Tänapäeval umbes 11% Eesti primaarenergia vajadusest kaetakse juba biokütustega. See on suhteliselt kõrge protsent, eriti arvestades seda, et Eesti kasutab ka ühte teist suhteliselt unikaalset kohalikku kütust, see on põlevkivi. Just over half of the biomass is used to heat households. Mainly wood logs, but also wood chips and wood wastes are used. The other half of the biomass is used in industry and district heating. These sectors mostly use wood processing waste from the wood industry. Eestis on umbes 4000 katelt, millest jämedalt 20% töötavad biomassil. Many boilers were converted from fossil fuel to biomass use during the 1990s. However, more and more modern, dedicated biomass boilers are installed. These systems are fully automated and highly efficient. A nice example is found in the town of Paide, in central Estonia. Faced by increasing oil prices, the local district heating company decided to start using biomass. Since 2003, the company operates an 8-megawatt biomass boiler. Me asume praegu Paide linnas ja biokütusel töötavas Katlamäes. Biokütuseid me tarbime 70 kuni 80 000 kuupi aastas. The wood fuels are combusted in a versatile boiler of Finnish make. It can burn many different types of fuels, from clean wood chips to wet bark and even fir needles.
The produced heat is transported through the town's district heating network. Meil on üle 127 tarbija ja see hõlmab tervet linna struktuuri. Siin on koolid, siin on kultuurimajad, siin on lasteaiad, haiglad, aga põhiline on elamud. The boiler plant is very efficient. Even the last bit of energy is extracted from the flue gases before they leave the chimney. Nüüd oleme me jõudnud sutsugaaside pesuseadme teenindusrõdule. Minu selja taga olev seade on ette nähtud sutsugaaside puhastamiseks ja sutsugaasides oleva niiskuse välja kondenseerumiseks ja soojusenergia andmiseks linna tagastuva veele soojusvõrgu kaudu. Katlamaja on võimeline töötama mehitamata, nii et siin on täisautomaatika, kui ainult kütus oleks kvaliteetne ja korralik, siis me võime kodus istuda ja juhtida seda katlamaja kodust. There are more options to use energy from biomass combustion. Increasingly, biomass heating plants are built that also produce electricity. We call this cogeneration or combined heat and power. Large biomass cogeneration plants are being built near Tallinn and Tartu. Ehitame väeelektrijaama. Väeelektrijaam biokütuseid kasutav koostootmisjaam Tallinnas põletab nii puitu kui ka turvast. Alustasime projekti ettevalmistamisega 2003. aastal. 2007. alustasime ehitusega. 2008. aasta lõpuks on jaam täisvõimsusel tööl. Most biomass cogeneration plants use a turbine for power production. A boiler produces steam, which is expanded through a turbine. After expansion, the steam is still hot enough to be used for heating purposes. Väeelektrijaama elektriline võimsus on 25 megavatti ja soojuslik võimsus 49 megavatti. Kasutades suitsugaaside pesurit saame soojuslikule võimsusele veel 18 megavatti lisaks ja kondensaator ehk suitsugaaside pesur toodab ka umbes 150 000 tonni vett, mille me puhastame ja võrku lisaveeks anname. So the combustion technology is there. It's efficient, convenient and reliable. But what about the biomass? It takes a lot of biomass to make a significant contribution to our energy production. Statistika järgi Eesti pindalast üle poole on kaetud metsaga ja see viitab sellele, et meil peaksid olema päris head võimalused küttepuitu kasutada mitte ainult tööstuse toorainena, vaid ka energeetikas. Nii suuri metsavarusid, kui praegu Eestis on, pole meil kunagi varem olnud. Viimastel aastatel Eestis on küttepuitu kasutatud umbes 3,5 miljonit tihumeetrit aastas. Sellest 1,5 miljonit on olnud traditsiooniline küttepuit ja ülejäänu siis hakkpuit, mis on pärit erinevatest allikatest. The traditional wood fuels like logs are mainly used in households. Modern wood fuels such as chips are mainly used in the energy sector. Kütusena kasutame loomulikult kohalikke kütuseid ja nagu metsaressursiuuringutest on selgunud, on Eesti suhteliselt rikas, eriti selliste jäätmepuitude poolest. Meie metsad ei ole kõige paremini hooldatud ja lähema 20-30 aasta jooksul peaks väheväärtusliku võsa jätkuma põletamiseks meile küll, nii meie kui ka Tartu jaama. Kui me räägime aga hakkpuidu allikatest, siis tänasel hetkel kuskil 90% ringis sellest küttepuidust või sellest toormest tuleb tööstuse jäätmetena ja ainult 10% on siis sellist toorainet, mis tuleb raiejäätmetena metsast. See tähendab seda, et üks selline väga suure potentsiaaliga toormeallikas raiejäätmed metsast, see on
tänasel päeval kasutamata. Woody biomass does not need to be sourced from logging operations and wood processing industry alone. In the village of Liiva on Muhu Island, a boiler is fueled with wood from landscape maintenance. Liiva tsentraalküttesüsteem ehitati 1976. aastal ja töötas siis 20 aastat kivisööl. 1996 katlamaja rekonstrueeriti Maailmapanga laenu asemel. Tollased muu vallavõimud otsustasid üle minna hakkpuidu kasutamisele. The biomass boiler has a capacity of 500 kilowatts. It feeds heat into a microgrid supplying a few large municipal buildings and some smaller households. Most of the biomass is produced by the Municipal Public Works Department. Oleme nüüd hakkimisprotsessi juures. Siin on hetkel käsil ühe külade puhastamine, äärte puhastamine võsast ja väheväärtuslikust puidust. Antud teeäärt oleme teinud juba 12 aasta jooksul, teeme 3. korda, nii et sisuliselt iga 4-5 aasta tagant annab võsa uut saaki ka meie tingimustes. And there's no need to limit biomass supply to wood residues only. In the future, additional biomass supply may come from growing energy crops on fallow lands. Eestimaa rikkus on maa. Meil on rohkem maad, oluliselt enam rohkem kui ülejäänud Euroopa Liidu liikmeriikides. Tänasel päeval on meil kasutamata maad umbes 25% kunagisest haritavast maast ja ka see maa, kus praegu jagatakse põllumajandustoetusi põllumajandustöötajatele, ka sellest maast suures osas on võimalik edaspidi toota bioenergiat. Besides wood, many other kinds of biomass can be used for energy production. Across Europe, heating companies have started using straw as fuel. One example is the heating company TTS in Třebíč, the Czech Republic. Nyní se nacházíme na centrální kotelně města Třebíč. Kotelna se nazývá ORC Teplárna Sever. V současné době tepelné hospodářství města Třebíče provozuje společnost TTS Energo. Samotná biomasa se zde začala spalovat v roce 2002. Od této doby narůstá počet jednotlivých zařízení, které spalují biomasu. The company TTS operates a variety of boilers to produce heat and electricity. The main fuel used is biomass. At first, only wood was used, but with a view to diversify fuel supply, the company installed a straw boiler in 2006. My jsme tento první kotel, co je na této teplárně s výkonem 5 MW, spustili v únoru v tomto roce. A v současné době je na této teplárně v provozu pouze jeden kus tohoto kotle. Na opačné straně Třebíče se nachází teplárna Jih, kde v současné době v provozu rovněž jeden 5 MW kotel na slámu a instalujeme zde druhý 5 MW kotel. Co se týká spalování slámy, technologie je velice složitá. Je tam především způsob provedení vlastně zaskladnění slámy do hubice kotle. My zde vlastně používáme stříhací mechanismus, to znamená, že spalujeme, dá se říct, třetiny hranatých balíků, které jsou natlačeny pomocí hydraulických agregátů do hubice kotle. Another non-woody biomass that is considered for energy generation in Estonia is reed. Viimastel aastatel on Eestis hakatud pöörama tähelepanu mitmetele uutele biomassi allikatele. Soostehnika instituudis on tehtud mitmeid uuringuid pilliroressursside kindlaks määramiseks ja oleme leidnud, et pilliroog võikski olla üheks uueks alternatiivseks kütuseks.
The energy potential of reed is considerable. In Estonia, at least 10,000 hectares of reed could be harvested each year, which would yield at least 60,000 tons of reed. Villiroog on huvitav ka selle poolest, et teda saab kasutada kütusena mitmel moel. Teda saab kokku pallida samuti kui põhku ja põletada põhu kateldes. Temast on võimalik valmistada brikette, pelleteid ja viimane huvi on see, et teda saaks samuti kasutada nagu maisi. So far, we've been looking at the direct combustion of biomass to produce heat and steam. Another option is the biological conversion of biomass into a combustible biogas. Terts alustas siis oma tegevust 1994. aasta 19. detsembril, kui me rajasime biogaasisüsteemi Prügimäkke ja hakkasime kõigepealt varustama meie biogaasiga 2 katlamaja. Biogas is produced when wet biomass is decomposed by methane-producing bacteria. The process is known as anaerobic digestion, and it occurs naturally when there's no oxygen available. Common applications are manure digestion and wastewater treatment, but organic waste in landfills also produces biogas. Aastal 1993 me teostasime Pääsküla prügilas katsed, kas siin on metaani ja kuidas metaan tuleb ja mis on tema protsent. Me paigaldasime ühe testimiskonteineri, tõime sinna torud juurde ja väike kompressor töötas konteineris ja tuli gaasi. Ja metaani protsent oli kusagil 50%. The landfill gas is extracted from the landfill using a network of underground pipelines. After extraction, it's compressed and sold to clients or used on-site in combustion engines. Meie kombijaamade võimsus on kumbagil 836 kilovatti elektrilist võimsust ja 1 megavatt soojuslikku võimsust. Meil on kokku üleüldse 3 tellijat, elektri me müüme Eesti Energiale, sooja me müüme ühes kombijaamas AS Fortumile ja teises kombijaamas AS Tallinna Küttele. Ja Tallinna Küte tarbib lisaks ka veel oma biogaasil töötavas katlamajas biogaasi, et tiputundidel me saaksime neid rahuldada normaalse soojakoormusega. So large amounts of biomass are available in forests, from the agricultural sector and from wood industry. The biomass can be used in boilers supplying heat or heat and power. But how to get the biomass to the boiler house? A characteristic common to all raw biomass is its bulkiness. Compared to oil, we need 3 times the weight in fresh wood chips for the same amount of energy. And due to its low bulk density, we would need 10 times as much volume to store them. Furthermore, the availability of biomass may not necessarily coincide with its demand for energy production. Residues from forests and agriculture are generated seasonally. So if we want to use them year-round, some form of storage is required. Katlamäe kütuseladu mahutab peaaegu 12 000 kuupmeetrit kütet. Sellest siis jagub natukene üle kuuks ajaks, nii et katlamaja tööpunkri maht on 360 kuupi. Seda jätkub ööpäevaks siis. Antud hoidla mahutab siin kuskil 50 kuupmeetrit kütust, nii et igapäevaselt ei pea me kütust metsast siia tooma. Meil on olemas ka suur 1500 kuupmeetrit mahutav nii-öelda vaheladu, kuhu saame ette varuda omale hakke. From the point of logistics,
Pellets are a particularly convenient biomass fuel. Pellets are small dry particles that are produced by compressing dry biomass like sawdust. Due to their easy handling, wood pellets are popular for use in smaller heating systems. The primary school in Laie, for example. Laie põhikoolil on üle 3000 ruutmeetri köetavat põrandapinda. Koolihoone oli esialgselt planeeritud kütteõlile ja kuna kütteõli hinnad maailmaturul järjest kasvasid, siis oli näha, et see hind käib ühele väikesele omavalitsusele üle jõu ja tuli otsida alternatiive. Laie põhikooli katlaruum on huvitav selle poolest, et 2002. aastal Rootsi arenguabiagentuuri abiga me ehitasime ta ümber õlikatlamajast pelletikatlamajaks ja siiamaani on tema nüüd hästi töötanud. The school is heated with a 150 kilowatt pellet boiler and uses a 150 kilowatt oil boiler as backup. The system is fully automated, including the feeding of the pellets to the boiler. Pellets have a relatively high energy value and density, so the space needed for storage is modest. See on pelleti mahuti. See mahutab 25 kantmeetrit pelleteid ja huvitav on see sellepärast, et ta on samuti täisautomaatne. Sellest toru pidi pneumotranspordiga puhutakse see mahuti täis ja nii suurel koolil nagu Laie kool nad peavad umbes talvel kord kuus tellima kütust. Ja umbes kord kuus tuuakse siia spetsiaalse autoga. Pelleteid puhutakse täis ja ülejäänud logistika toimub juba täisautomaatselt keldris. Nii et ta ei näegi väga hull välja minu arust selle koolimaja kõrval. All in all, the local logistics are often more demanding for biomass feedstock than for fossil fuels. Transportation and storage often make up a large share of the costs of biomass fuel delivered to the heating plant, and their efficient organization can be complex. For an efficient logistical chain, the right equipment and the right people must be at the right place at the right time. The cost of biomass supply can increase rapidly when equipment is standing idle. For example, when a wood chipper has to wait for a transport vehicle, or when a transport vehicle has to wait while another vehicle is being loaded. An example of a company doing a lot to optimize the logistics of biomass supply is the Austrian firm of Näävärme. This firm has established a dozen or so local biomass district heating plants in Austria. For each plant, the challenge is to organize wood fuel supply in the most efficient manner. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Logistikketten, aber eine davon ist, die ich jetzt beschreiben werde, ist, dass man manuell, sprich mit Motorsäge, einfach Bäume umschneidet, Schnittware, Schnittholz vorher entfernt und das Restholz dann einsammelt und auf einen Haufen transportiert und dann eben zerhackt. Andere Wege sind vollmechanisiert, wo eben Vorwader mit direkt in den Wald fahren, Bäume voll maschinell schlägern und dann eben wieder das Restholz zu Hackgut verarbeitet wird. So bioenergy can contribute to the reduction of the environmental problems related to our energy consumption. How does this work? One of the most important environmental problems of our time is climate change caused by the increased greenhouse effect. We know now that climate change is a direct result of our actions, particularly our energy consumption. The greenhouse effect works as follows. The Earth is surrounded by a layer of air, the atmosphere. Sunlight penetrates the atmosphere and reaches the Earth. The Earth's surface in turn radiates heat, but a part of it is absorbed in the atmosphere. This is called the greenhouse effect. When these processes are in balance, the average temperature on Earth remains stable. However, through the emission of additional greenhouse gases, for example carbon dioxide, the greenhouse effect increases, which causes a gradual rise in temperature. Loomulikult on
kasvuhoonegaaside heitmed, süsihappegaasi heitmed, see tähendab biomassi põletamisel arvestuslikult võetud nulliks. See tähendab, et kasvamisel on seesama biomass absorbeerinud atmosfäärist sama hulga süsihappegaasi, kui hiljem tema põletamisel vabaneb. But why does bioenergy not contribute to the greenhouse effect? This works as follows. Trees and plants grow by converting CO2, carbon dioxide, and water into biomass. The CO2 is taken from the atmosphere. The energy for the conversion is supplied by the sun. The biomass may be combusted to produce energy, for example, in a heating plant. During combustion, CO2 is formed. However, this amount of CO2 equals the amount that was absorbed while the plant was growing. Overall, there is no net increase in CO2 concentration in the atmosphere. We call this the short carbon cycle. No, Paide keskkond on nüüd täiesti puhas peaaegu. Me peseme kõik väljastatavad suitsugaasid läbi vee ja emissioonidelt on meil suured säästud. CO2 emissioonid vähenesid 80%, SO2 emissioon vähenes 55% ja NOx-i emissioon vähenes 70%. Nii et see on tõsine panus meie ühisesse kliima tervenemisse. CO2 is not the only greenhouse gas. Methane is another important one, and its greenhouse effect is 21 times stronger than CO2. Capturing and using the methane released by decomposing biomass thus helps stop global warming. Teatavasti kui minna üle CO2 emissioonidele, siis me väldime aastas orienteeruvalt 70-75 000 tonni CO2 paiskumist atmosfääri, mis on siis päris tähelepanuväärne efekt meie Tallinna linna ja ka kogu Eesti jaoks. Our dependency on fossil fuels has other disadvantages than just environmental. Production of fossil fuels like oil and gas is increasingly concentrated in just a few countries. Recent political instability and production disturbances in oil-producing countries and disputes over natural gas prices have made it painfully clear that our dependency on fossil fuels makes us vulnerable. Biomass, on the other hand, can be grown in many places. A large part of the biomass that we need can be obtained from our own country. Using biomass thus increases energy security at a national level, but also of Europe as a whole. The main point in using biomass, especially for heating purposes, is that we try to use the biomass locally. This means the priority should be to produce the biomass in a specific region and to use the biomass of this region in this region for the heating purposes. And following this concept, you also reach a very high percentage of security of supply because you have just the biomass from your region for your energy needs. When local availability of biomass is limited, it can be imported from countries with a more abundant biomass supply. With so many candidate supply countries, a dominant position like that established by OPEC countries would not work with biomass. Using bioenergy has further advantages. The production and trade of biomass can be attractive economic activities, especially in rural areas. Instead of spending billions on fossil fuel imports, we can strengthen our own economy by making better use of our rural resources. Vallale toob selline tegevus tulu mitmeti. Kõige suurem tulu on kindlasti tööhõive, kuna kohalikud elanikud saavad siit tööd. Vähem tähtis ei ole kindlasti ka Muhu saare heakord ja sellega kaasnev. Oleme ju suur turismipiirkond. Ka antud tee saab kindlasti peale sellist töötlemist
oluliselt paremaks. Advantages like fewer greenhouse gas emissions, increased energy security, and a strengthened rural economy explain why bioenergy is considered so important in the energy policy of Estonia and the European Union. Estonia has set ambitious targets with respect to the use of renewable energy. In 2010, 5.1% of all electricity supply should be from renewable sources, with 2.5% coming from biomass. Cogeneration plants, including those fired by biomass, should contribute 20% to the total electricity production. Financial support for renewables and cogeneration includes premium feed-in tariffs. This means that a premium is paid for every unit of renewable energy supplied to the grid. More specific support for biomass for energy is under preparation within the context of the bioenergy development plan. Seni on bioenergia arenenud Eestis turupõhiselt valdavalt, aga kui me püstitame kõrgemaid eesmärke, siis on vaja täiendavaid riigipoolseid tegevusi bioenergia arenguks Eestis. Ja bioenergia arengukava on välja arendatud koostöös Rahandus- ja Põllumajandusministeeriumiga ja ka Keskkonnaministeeriumiga, kes siis taastuvenergia küsimuste arutelul riigis lisaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile osalevad. Ning esimesed aastad bioenergia arengukava rakendamisel kuluvadki täpsemate meetmete kujundamiseks, mida riigis on otstarbekas teha bioenergia arengu kindlustamiseks. Päevaelektrijaama käivitamine võimaldab ja aitab Eesti riigil saavutada eesmärke taastuvelektri tootmises, mis on siis 2010. aastaks 5,1% ja päevaelektrijaama osaleb ka Kyoto emissioonikaubanduse süsteemis. In January 2008, the European Commission proposed a new directive that sets ambitious targets for the longer-term renewable energy supply. The target for the EU as a whole is 20% renewable energy share in 2020. For Estonia, the target for 2020 is set at 25%, up from 18% in 2005. What's important for heating and cooling is that it now includes this sector in the overall target. So before, we had a target for electricity and for biofuels, but not for heating and cooling. Now heating and cooling is included. And that will give a strong incentive to member states to make many efforts to boost the growth in this sector. EU directives are binding for all EU member states, so they are very important drivers for national policy and thus for the development of renewable energy. We saw that these directives from the European Commission have a very big impact on the development of a market. And therefore we see it as a very important step forward that in this new directive now, the heating sector is part of the directive and we expect a very strong push for renewable heating in the next years. We have seen that bioheat offers numerous advantages, that there are many different types of suitable biomass feedstock, and that the conversion technology is well developed. But how does bioheat compare financially to other energy sources? Prices of energy have been increasing over the past years, and we don't want to increase the costs of our heat supply further. The economics of bioenergy projects are very case-specific. Investment costs depend heavily on the chosen technology. Operational costs vary even more, as biomass may be available for free or may have to be bought from third parties. Compared with fossil fuel systems, bioenergy systems have typically higher initial investment costs, but much lower operational costs. Biokütuse kasutamisel on väga oluline saada majanduslik tasuvus. Ja majandusliku tasuvuse saamiseks on väga oluline see, et seadmed töötaksid maksimaalse koormusega nii pikal ajal aasta jooksul kui vähegi võimalik. This is why, for example, biomass boilers in heating systems
are often operated to supply the base load, with a fossil fuel system to provide the peak load. Nii, siin on biomassil töötava katlamaja siis toodang. Nii et me oleme vähendanud selle biomassi sissetoomisega kuni 5000 tonni vedelkütet oleme vähendanud. Nii et praegu me tarbime vedelkütet ainult tipuaegadel, mis on siit näha, ja võib-olla 3 nädalat aastas. Bioenergy systems should be used to their fullest capacity for a large part of the year. The more biomass is used, the more fossil fuel saved, and thus the higher the fuel cost savings. Meie ei ole tõstnud soojuse hinda selle aja jooksul, mil see katlamaja töötab, nii et 4 aastat me hinda puudutanud ei ole. Aastal 2003 käivitus meil pelletkatal, kus me nüüd kütame graanulküttega, ja me oleme suutnud selle graanuliga hoida küttekulusi kusagil 40% allpool, kui oleksime kütnud kütteõliga. Although there are many commercial biomass heating systems on the market, a lot of effort is put in developing new technologies and applications. Universities and industry are constantly looking for processes that are more energy efficient, more cost-effective, or providing new forms of energy or fuels. We're going to need all possible technologies in heating and cooling, electricity or biofuels to reach the 20% target. What we've done is to say that member states can do 2 things. They can invest in different technologies now to help bring down costs, to increase production capacity and generate economies of scale for the range of different technologies which are not yet competitive. They can also, in some circumstances, wait a bit until the research and development has been undertaken to bring those technology costs down. So as time goes by, new technologies will become cheaper and come on stream, and we can rely on those in later years to help us reach the targets. One of the technologies under development is biomass gasification. In a gasifier, biomass reacts with a limited amount of oxygen. Instead of burning completely, the biomass is transformed into a combustible gas, which after cleaning can be used for energy generation, for example in a gas engine or gas turbine. The result of very successful biomass gasifier development work is found in Güssing, a town in the Austrian province of Burgenland. Die Vergasung Güssing ist eine neue Technologie. Das Holz wird hier nicht verbrannt, sondern in einem Wirbelschichtverfahren vergast. Dieses Gas wird dann gekühlt, gereinigt und das gereinigte Gas dann in einem Gasmotor zu Strom und Wärme umgesetzt. Gasification has several advantages over other bioenergy technologies, but the one standing out most is its high energy efficiency compared to the conventional steam cycle cogeneration technology, especially on smaller scales. Das Biomassekraftwerk erzeugt ca. 2 Megawatt Strom und ungefähr 4,5 bis 5,5 Megawatt Wärme in verschiedenen Temperaturniveaus. Und wir sind in der Lage, diese Temperaturniveaus auszukoppeln, es in das Fernwärmenetz Güssing einzuspeisen. Und das nicht nur im Winter, wir haben auch die Möglichkeit, über den Sommer hinweg die gesamte Wärme einzusetzen. Wir verwenden diese Wärme zum Trocknen von Holz, für Prozesswärme der Betriebe und auch zum Kühlen von Gebäuden mit einer speziellen Technologie. Although the Güssing plant is seen as the world's most successful gasifier, many hurdles had to be taken before the installation functioned as it does today. Das Vergasungssystem hat von Anfang an sehr gut funktioniert, aber Nebenaggregate wie Kühler, Wärmetauscher und so haben uns vor sehr große Schwierigkeiten gesetzt. Aber es ist dann doch gelungen, mit Hilfe der Forschung, mit Hilfe unserer Leute hier einiges zu adaptieren. Und seit dem Jahr 2004 läuft das Kraftwerk ausgezeichnet. Wir reden hier von ca. 7500 Betriebsstunden pro Jahr und das ist schon sehr, sehr gut.
Apart from being a technical success story, the Güssing gasifier is also a prime showcase of how science and industry can cooperate successfully. Das Vergasungsprojekt Güssing ist deshalb so erfolgreich, weil es erstmals gelungen ist, hier die Wissenschaft, den Anlagenbetreiber und die Industrie ins Boot zu holen. Wir arbeiten in einem Dreieck zusammen, das Güssinger Triangle, wie wir es immer nennen. Und so können wir die ganzen Synergien nutzen, die aus der Forschung herauskommen, das Know-how des Anlagenbetreibers hineinbringen und die Industrie kann dann dieses Produkt adaptieren und vermarkten. Another relatively new application of bioenergy is cooling. With absorption cooling technology, residual heat can be turned into cooling. Heating and cooling systems combine perfectly. When in summer there's little demand for heat, it can be turned into cooling. One of the first industrial biomass plants combining cogeneration with cooling is installed at the Fischer ski factory in Ried im Innkreis in Austria. The company decided to switch to biomass for its energy supply in the year 2000. Es hat zwei ganz große Kriterien gegeben. Das erste war, wir haben eine überalterte Ölkesselanlage gehabt, die aus dem Jahre 1972 bestanden ist. Diese Anlage durch das neue Kesselgesetz und Dampfkesselverordnung konnten wir die Emissionswerte nicht mehr erreichen und wir hätten in diese Anlagen investieren müssen. Und der zweite Aspekt war natürlich, wir sind Erzeuger von Freizeitartikeln, also Ski und Tennis. Und unsere Firmenphilosophie ist natürlich auch, wir haben natürlich auch einen Umweltgedanken und der war mitentscheidend, dass wir uns für die Biomasse entschieden haben. The core of the trigeneration plant is an 8 megawatt boiler plant. The boiler produces steam that drives a 600 kilowatt generator and supplies process steam to the factory. Furthermore, the plant produces 600 kilowatts of cooling, which is used in the ski factory for cooling presses. Es funktioniert so über eine Absorberanlage, also genauso wie ein Prinzip wie bei einem Kühlschrank, wird auch über das Heißwasser, also über diese Wärme, diese produzierte Wärme, die die Biomasse abgibt, im umgekehrten Kreis Kühlung produziert, wobei wir unsere Kühlung benötigen für unsere ganzen Skipressen, für die Produktion, weil ja zuerst die ganzen Anlagen, die ganzen Modelle über eine gewisse Temperatur aufgeheizt werden müssen und nach einem Zyklus wieder abgekühlt werden müssen. The Fischer Trigeneration Plant was a very innovative project and it received the prestigious Energy Globe Award in 2001. But more important to the company is making a contribution to fight climate change. Das ist klar, also für uns ist das natürlich wichtig. Man hat im letzten Winter war ja das große Szenario, da hat man nur von Klima- und Erderwärmung gesprochen, weil eben der Schnee auch ausgeblieben ist. Heuer ist es Gott sei Dank nicht so. Und es war natürlich letztes Jahr für die gesamte Skiindustrie, aber auch für den ganzen Wintersport nicht so gut, wenn kein Schnee ist. Und für uns ist das natürlich wichtig. So why is it that bioenergy plants may be financially viable, but can still be difficult to finance? Bioenergy plants, like all renewable energy plants or other investments, are financed with a mix of equity and loans. And in some cases, grants can be provided, and for early technologies or new projects also quite some subsidies. Projekt on finantseeritud nii Euroopa Liidu tõukefondidest, aga põhiliselt omafinantseeringust ja pangalaenudest. Projekti laenuraha tuleb Eesti pangast Hansapank ja on üks suuremaid Hansapanga poolt Eestis antud laene ettevõtetele. But getting a bank loan for a bioenergy project is not always very easy. Well, banks can be a bit hesitant to provide loans when they cannot judge the risks, or the risk associated with biomass feedstock prices and volumes, and also the technology involved. And this is often the case in the countries where there's not so much experience with bioenergy projects yet.
But once there's more relevant experience in a particular country, the banks are usually more eager to provide the necessary loans. Seni on Eestis biomassi kasutuselevõtuga seotud projektid katlamajades toimunud turupõhiselt. See tähendab, et pangad on leidnud vajalikud laenuressursid ja on pidanud piisavaks ettevõtete tagatisi selles valdkonnas. Aga mis puudutab tulevikku, siis selles osas on ette näha seda, et me hakkame ka väljastama riigipoolseid toetusi ja seda osaliselt siis ka Euroopa Liidu abirahade toel taastuvenergeetikale ja sealhulgas ka siis biomassi kasutuselevõtule katlamajades. An additional issue is the size of projects. Banks need to recover the resources they spend on reviewing loan requests. As the effort is practically the same for small or large projects, banks naturally prefer larger projects. And especially biomass heating-only projects are relatively small. Developing smaller-scale bioenergy projects calls for innovative approaches to financing. Projects should be structured in such a way that it becomes attractive for banks to step in. An interesting approach is the establishment of a specialized investment facility. Yeah, we are in the process of establishing such a bioenergy investment fund, and we will be able to provide the equity needed to raise the interest of banks in providing loans, and thus leverage maximally. And this fund will be especially focused on small to medium scale projects, which will be bundled and then structurized to make them attractive for the banks. So we expect our energy use to continue to grow for all uses, including heating and cooling. But rather than relying ever more on imported fossil fuels, we can make use of energy sources that are locally available, that do not harm the environment, that help strengthen our economy, and that decrease our energy dependency. And we can start using them today. Oleme teinud arvutusi, et tänu kohalike kütuste kasutamisele ja ühele katlamajale oleme aastas kokku hoidnud pea pool miljonit krooni. Kindlasti vähem tähtis ei ole ka fakt, et kogu asula keskus on palju paremini heakorrastatud ja puhas, puhtam võrreldes kivisöe ajastuga. The feedstock and technology are available, the advantages are obvious, and the policies are in place. In short, the potential is enormous. Suuri muutusi ei toimu ilmselt raiejäätmete osas. Need kogused, mis on saadaval tänasel päeval, need on ilmselt saadaval ka järgnevatel aastakümnetel. But for bioenergy to develop further and for its contribution to increase, what it also takes are committed individuals, technology developers, project champions, investors, banks, end users, visionaries, and practical persons that are going to make it happen. Maybe you will be one of them.